Leo wanasikia wanachemuka. Hata ukiona venye wanaongea wametensa. Yeah. Luere diemo luere diemo luere shetani ya kulime luere diemo luere diemo luere shetani ya kulime kufa nyuma kidogo. Kufa said that they got an advisory from new people lifting the ban. But us as a movement, we have issues with GMOs. So for us to make informed decisions, we want at least you to, if you can be able to avail us with the advisory, give to the cabinet, give to the GMOs. And of course, I know in 2012 there was a cabinet said that they got an advisory from new people lifting the ban. But us as a movement, we have issues with GMOs. So for us to make informed decisions, we want at least you to, if you can be able to avail us with the advisory, give to the cabinet, give to the GMOs. And of course, I know in 2012 there was a Bado unajua nikwambie issue ya GMO sio rahisi. It's only that we usually have a protocol. Like for me, I'm a biosafety officer. My colleague is a communications officer. So we have a protocol on who speaks, on what, and all that. Yeah. We cannot be gagged. We are proactive in sharing information to the public. And we, as a regulator, look forward to working with everyone. That's our role as a regulator. So we are also trying to create awareness, to trust that in Kenya we have institutions that can regulate so we cannot be gagged. And basically, you've known of the existence of National Biosafety Authority? Yes. The application was received, we always share it. We give a public notice, and then the public is invited to give their comments. I don't know if you've ever written to us and given your comments. In fact, you see, informed the ban. So we have been in this struggle for a long time. But our worry is if you are calling a meeting at Kenya School of Military Studies, a farmer in Awendo does it. So when you call me to come to, like the last time we went, it was the Kenya School of Military Studies. Yeah. And now, a farmer from Kitale, from Mombasa, do they have to use their money? Actually, what happens We are fighting for our rights. We are fighting, we are fighting
Fighting, we are fighting for our right. They may ask who are we. Nani aliyeiumba GMO? Si wewe Mwenyezi Mungu, si wewe Mwenyezi Mungu. Muumba GMO ni muuaji. Si wewe Mwenyezi Mungu, si wewe Mwenyezi Mungu. Muumba GMO ni muuaji. Lakini nasema watu 500 ni wengi sana. Sasa akakubali kuja watu 5. Akamkubali mkuja watu 5. Watu 5. Ulisema you have a petition to like to check. Yes. Okay. So just can you show me? So now that we tuliona barua yako and we have actually abided by it because initially tulikuwa tumepanga maandamano ya watu kama 500. Lakini ndio pia na stamp. Hata si anaweza kuenda kustampia Ndio sisi hatuna shida wote. Watu 5. So watu 5, kiongozi wenu ni nani? Acha niongee na Habari zenu? Nzuri sana. Kama chai iko kushaingia. Sawa basi. Sisi na wasiwasi. Hata kukimbia. Wewe. Unajua kama ukijia sasa nini life yako hivi sasa unakimbia hadi unakimbisha watu waje tayari. Unauma na dua. magoti iko rati. Alisukuma nikamweza bro. Wakati ambaye alikuwa mmarua nyumba mkoa wa ile. Nzuri sana. Karibuni. I'm called David Kalabichim. I'm from the movement called the Kenyan Peasants League. Yes. My name is Sidi Otieno. I'm the Secretary General of the Kenyan Peasants League, and we are here with our colleagues. These are the officers of the National Biosafety Authority, which is a regulator on matters of biotechnology. Yeah, so today we have come here to present our petition to the National Biosafety Authority. Our petition is regarding the dispatch from the cabinet that was released on 3rd that lifted the ban on GMOs. GMOs were banned in the year 2012. After that, the then Minister for Public Health, Madam Beth Mugo, formed the task force, which is called Professor Kiumbi Task Force. And the task force said that Kenya was not ready to accept open cultivation or importation of GM products. So on 3rd, we were surprised that the cabinet lifted the ban. And on lifting the ban, the cabinet said they relied on the NBA. So we are here to ask the National Biosafety Authority to give us the report they gave to the government, which informed the lifting of the ban. 2, we want the National Biosafety Authority to publish the Professor Kiumbi Dairu report, because since 15th November 2013, the report has not been made public, despite the fact that the report raised important issues regarding safety of GMOs. The report stated that Kenya does not have adequate infrastructure to accept open cultivation of GMOs. The report recommended that the government through the NBA should develop guidelines to actually govern the issues of GMOs. The report asked the government to conduct health and safety assessments to consider whether we are ready for GMOs. And also the task force said that any studies on GMOs must be supported by taxpayers, because we cannot have multinationals who are companies manufacturing GMOs supporting our professors in the universities, supporting the NBA to conduct research on GMOs. Because there's no way NBA can be supported by GM manufacturing companies and then they give an independent report. So the task force recommended that any study on GMOs must be done with support of taxpayers' money and by Kenyan professors and scientists. So we want to know whether the research at Kenyatta University or University of Nairobi, Calro in Kiboko, who is supporting them. And lastly, we want the NBA to inform us, to give us evidence where they conducted public participation to inform the lifting of the ban.
These are very crucial information that we are requiring as a movement, which we are going to inform our actions. We were to come up with a demonstration, but the police have told us there were security issues. Now what we are saying is this: if they don't respond to us on time, we'll have no option but to come back here now with our members. And also we are also going to target, because the cabinet mentioned the WHO officers as one of those people who gave recommendations. They mentioned the US Food and Drug Authority. They mentioned the European Union Safety and Food Authority as institutions that inform the cabinet decisions. We are also going to target them. They need to give us those reports so that we read them as stakeholders and be able to understand from where are they coming from to inform the lifting of the ban that was informed by the Professor Kiumbi Dairu Commission. Of course, NBA should be a regulator, but we are surprised NBA is now becoming a supporter of GMOs. You see, the National Biosafety Authority, legally and constitutionally, must be a regulator of the sector. But we are just seeing them like raising placards saying, yes, bring the GMOs. That's not their role. Their role is to regulate. They should be telling Kenyans. So if indeed, and that's why we're asking for the advisory, because we want to know, did they give a proper advice? And should we find that they gave a wrong advice, then they need to be arrested, because the law talks about 14 days, but they have told us that they are going to respond on time. So, and should we find that they gave a wrong advice, then they need to be arrested, because the law talks about 14 days, but they have told us that they are going to respond on time. So, of course, this office is closer to where we are. We shall be coming here all the times to be able to seek for the information that we are asking for. Yeah. Just to ask, have you given them the time frame on which they should give you that report that you're... Yeah, of course, the law talks about 14, but I think from what we have discussed with them there, we have said that they are going to respond in due course. But what we have to raise is that these are government officers. We have seen police inside there. This amounts to militarization of government offices. This is an office where people must get in anytime they want. So we are telling the president, you said you are supporting us, the people of the grassroots. Yeah. Why do we have to get permission from the police to get inside here? Yes. Kwa majina naitwa Salim Mganga. Mimi ni member wa KPL, pia director wa ML Katiba. Nataka kusema hivi. Hii mambo inahusu GMO ni kitu ambacho tulianza kuikataa tangu 2011. Na tukaanzia mpaka tukasababisha mpaka ikawa banned. Na kutoka wakati ile ambayo president aliamua kwamba itakuwa wamelift hiyo ban, tuliamua ni lazima tufuatilie. Na wote ambaye amehusishwa katika hiyo mambo ya kuinua hiyo ban ni lazima tutembee kwa ofisi yake. Na after that tunachukua hatua mwafaka kulingana vile ambaye inafaa, kwa sababu hatuwezi wacha watu waumie. Tunajua kwamba GMO ni ugonjwa, na ni heri niwe na njaa kuliko niwe mgonjwa. Kwa hivyo hiyo ni lazima tupigane mpaka tu make sure kwamba hakuna kitu kama GMO in this country. Kama nchi mingi za Afrika imekataliwa, je, hii Kenya itakubaliwa kwa nini? Neno la pili, President Moi alikataa, President Kibaki alikataa, President Uhuru alikataa. Kwa nini basi iinuliwe sasa hivi? Hiyo ndio tumekataa naye, na tuna mambo mengine. Ni kulingana vile ambao wameongea, wamesema kwamba watafuatilia kwa njia mwafaka. Wana make sure kwamba wametujibu kulingana vile ambaye inastahili. Kwa hivyo ninaona kwamba hakuna matatizo tena na mambo yatakuwa rahisi. Kwa hivyo nina uhakika kwamba hiyo mambo ya GMO watatutimiza kulingana vile petition tuwapatia. Labda wasipofanya basi tunachukua hatua mwafaka, kwa sababu tulikuwa leo tukuje tukiwa watu kama 500, tukaongea nao, tukaongea na polisi wa area hii, wakatuambia kwamba tukuje peacefully, na tumefanya kulingana vile ambavyo tulikuwa tunafanya, kwa sababu sisi ni watu ambao wapenda kutii sheria. Asante. Kwa majina naitwa Habu Dorcas, mimi ni mkulima, mimi ni mwanaharakati, na pia mimi nimeamua kujihusisha na mambo ya GMO kwa sababu kwanza mimi kama mkulima, ikiwa katiba inasema the sovereignty belongs to the people, inamaanisha pia mimi kama mkulima sauti yangu inafaa kusikika kabla serikali haijachukua uamuzi wowote. Kwa sababu ukiangalia kama saa hizi
hizo GMO zikishakuwa introduced hapa Kenya, inamaanisha kutakuwa na watu wengi hawataweza kujitegemea, kwa sababu wakulima tayari wako na mbegu, lakini kwa sababu ya hizo sheria zenye zinapinga wakulima kukuwa na mbegu za kiasili, na tayari serikali imeleta mbegu za GMO ambazo huwezi zipanda mara mbili, zikishavunwa hata ukiziweka zinaharibika. Inamaanisha kutakuwa na ile kujitegemea yenye wakulima wamekuwa nayo. Pia itapunguza life expectancy ya watu, kwa sababu huwezi sema unatumia kemikali kuspray chakula na umejifunika, alafu the same chakula unaambia unataka mtu tena aikule. Iko na madhara mingi kwa binadamu, hasa kwa sisi kama vijana. Inamaanisha itakuwa inadhuru afya zetu, na pia miaka yetu ya kuishi hapa duniani itakuwa imepunguzwa, na katiba yenyewe inasema tuko na haki ya kuishi. Leo tunapeleka petition, na sisi kama vijana tumeungana na KPL kwa jumla, kwa sababu ile kitu kubwa yenye tunasukuma ni kuhakikisha wakati serikali inachukua uamuzi wowote inahusisha wakulima, na pia inaangalia ni madhara ipi inadhuru huyo mkulima ama mwananchi wa kawaida.